This weekend is about you. It's an opportunity for you to retreat from your life for just a few days and to remove the constant stimulation in your external environment that reminds you of who you think you are as a personality, that you are the creator of your life. Come on, are you with me? Dr. Joe mal live zu sehen, das ist natürlich schon eine tolle Erfahrung. Das Gefühl, dass hier jetzt 8000 Menschen sind, die eigentlich denselben Wunsch haben und wir hier gemeinsam meditieren und diese Energie zu spüren, also es war echt ein wunderschönes Gefühl. Diese Verbindung in die geistige Welt, in die spirituelle Welt zu verbinden mit den ganzen wissenschaftlichen Nachweisen. Das ist also nicht nur ein Fühlen, sondern es ist auch ein Verstehen und ein Erleben. Und ich kann die Arbeit von Dr. Joe nur wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen und bin ihm wahnsinnig dankbar für alles, was in meinem Leben dadurch entstanden ist. I want you to fall in love with the future and be so connected to it that you're no longer looking for it. How could you look for that future if you feel like it's already happened?